Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So in previous class, we are discussing about password cracking tools and techniques. So what is password cracking? So password cracking is the process of attempting to gain unauthorized access. That is called the password cracking. So we are using different techniques to how to crack the password. The first one is the dictionary attack, second one is the brute force attack, and third one is the guessing, and fourth one is rainbow table attack, and fifth one is filtering. These are the five tools, five techniques that are used to crack the password. In the previous class, we are discussing those concepts, and today we want to discuss about what is SQL injection and what is buffer overflow. Okay, so here SQL injection means so it is a common attack. Okay, SQL injection means so structured query injection, language injection. So that means so we are having one query. That query can consist of some code. That code can be can code can be replaced by the attacker's code. Okay, that is called the SQL injection. So it's a common attack vector that uses malicious SQL code for backend DB. సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ డిబి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటాబేస్ కి ఒక మాలిషియస్ ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ ని యాడ్ చేయటం. ఓకే, మ్యానిపులేషన్ టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వే దట్ వాజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, సో మనం చేసిన ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఇంజెక్షన్ మాలిషియస్ కోడ్ అనేది ఒక డేటాబేస్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడం అంటే రీప్లేస్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మ్యానిపులేషన్స్ ఆఫ్ టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే మాడిఫై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్తాడు. సో దట్ వాజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు బి డిస్ప్లేడ్. సో మనం ఆ కోడ్ ని చేంజ్ చేసినట్టు కూడా ఎవరికి కనపడదు అని చెప్తారు. ఓకే, so it's a common attack vector that uses malicious SQL code for backend DB. So manipulation to access information that was not intended to be displayed. So with a successful SQL injection attack, an attacker can gain. So ఒక SQL క్వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఇంజెక్షన్ కనుక జరిగితే సో ఏం జరుగుతుందంటే సక్సెస్ఫుల్ అయితే సో ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది జరిగితే ఏమవుతుంది, సో అన్ అటాకర్ కెన్ గెయిన్. సో అటాకర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేయడానికి ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ ఇంజెక్షన్ ని చేసుకున్నారు, సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకోవడానికి. ఓకే, సో అన్ అటాకర్ కెన్ గెయిన్. సో ఫస్ట్ వన్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు అన్ అప్లికేషన్. సో అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్లికేషన్ ని అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ వస్తుంది. అంటే ఒక డేటాబేస్ ని మనం మానిపులేట్ చేసి, ఒక డేటాబేస్ కాదు, ఒక ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీని కనుక మనం కోడ్ ని రీప్లేస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో కనుక తీసుకుంటే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ అప్లికేషన్ ని అనాథరైజ్డ్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో with a successful SQL injection attack, an attacker can gain first one unauthorized access to an application. సో ఒక అప్లికేషన్ ని అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో బైపాస్ అప్లికేషన్ అథెంటికేషన్ మెకానిజం టు హ్యావ్ ఇల్లిగిమేట్ యాక్సెస్ టు ఇట్. సో లిగిమేట్ అండ్ ఇల్లిగిమేట్ అంటే సో మనకి లైక్ లాస్ సంబంధించి ఆ లాస్ కి సంబంధించిన యాక్సెస్ అనమాట. అంటే లీగల్ గా కానీ ఇల్లీగల్ గా, లీగల్ అయితే నో ప్రాబ్లం, ఇల్లీగల్ అయితే సో హ్యావ్ ఏ దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్. సో ఓకే, సో అంటే ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అనే వాళ్ళు మనకి తెలియకుండా మన డేటాని థెఫ్ట్ చేస్తే సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కాబట్టి సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ కింద రిపోర్ట్ అవుతుంది. సో అటాకర్ అనే వాళ్ళు అటాక్ చేస్తే ఇది హ్యాకర్ అనే వాళ్ళు హ్యాక్ చేశారు అనుకోండి, సో ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. సో అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు అన్ application. So in this bypass application authentication mechanism to have illegitimate to access to it. Okay, and second one information disclosure. Okay, what is the second one?
information disclosure. So this attack could lead to complete data leakage from the database server. So మన database server లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో, సర్వర్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి కంప్లీట్ డేటా లీకేజ్. సో ఆ డేటాబేస్ సర్వర్ లో ఉన్న కంప్లీట్ డేటా అనేది లీక్ అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ SQL ఇంజెక్షన్ అటాక్స్. Okay, so once an SQL injection attack can be attacked to our application, so we are having some attacker can gain first unauthorized access to an application. సో ఒక అప్లికేషన్ ని అనాథరైజ్డ్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్ మీన్స్ this attack could lead to కంప్లీట్ డేటా లీకేజ్. సో మన డేటాబేస్ సర్వర్ లో ఉన్న కంప్లీట్ డేటా అనేది లీక్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్, ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? సో హియర్ loss of data availability. So loss of data availability means an attacker can delete records from database server. So for example, one database consists of considering one example, in our organization Chevrolet Engineering College. So in that Chevrolet Engineering College we are having some 100 employees that are present in our college. So we have to maintain one database for all the staff members, and what is the date of joining of staff and what is the salary of particular employee. So we can maintain all type of such data, can maintain one database. Okay, so that such type of database we can access an SQL injection attack. ఒక SQL ఇంజెక్షన్ అటాక్ కనుక అప్లై చేస్తే సో ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు అన్ అప్లికేషన్ జరుగుతుంది, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్ జరగవచ్చు, అలాగే లాస్ ఆఫ్ డేటా అవైలబిలిటీ. లాస్ ఆఫ్ డేటా అవైలబిలిటీ మీన్స్ సో మన డేటాలో ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ అయి ఉంటాయి. సో అలా ఫిల్ అయిన ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ లో కొన్ని రికార్డ్స్ ని డిలీట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేరే పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా అనుకోండి, గోపికృష్ణ అనే పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, శాలరీ అంతా ఆ రికార్డ్ మొత్తం డిలీట్ చేశారు అనుకోండి. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనేవి ఏమని చెప్తారంటే లాస్ ఆఫ్ డేటా అవైలబిలిటీ. అవైలబుల్ గా ఉన్న డేటాని లాస్ చేయడానికి ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అటాక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అని చెప్తారు. ఓకే, సో అన్ అటాకర్ కెన్ డిలీట్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ సర్వర్. సో సర్వర్ లోంచే ఈ రికార్డ్స్ అనేవి డిలీట్ చేయి ఉంటాయి. ఓకేనా, డిలీట్ చేయబడి ఉంటాయి. ఓకేనా. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కాంప్రమైజ్డ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ? సో హ్యావ్ టు కంబైన్ ద డేటా దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. సో as SQL statements are also used to modify or add the record, an attacker can use SQL injection to modify or add data stored in a database. This would lead to compromised data integrity. So already చెప్పాను కదా, ఇంటిగ్రిటీ అంటే we have to add one record or more than one record. సో అలాగా యాడ్ చేయడాన్ని ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్తారు. సో యాజ్ SQL స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్. సో SQL స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి? ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ని డిలీట్ చేయడానికి, లేకపోతే మోడిఫై చేసుకోవడానికి, లేకపోతే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి, వీటన్నిటికీ SQL యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కాంప్రమైజ్డ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. సో దట్ ఈస్ as SQL statements are also used to modify or add the record. సో ఒక రికార్డ్ ని యాడ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో an attacker can use SQL injection. సో SQL injection అటాక్ గనక జరిగితే సో అటాకర్ అనే వాళ్ళ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ వస్తుంది. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, అటాకర్ కెన్ యూజ్ SQL ఇంజెక్షన్ టు మోడిఫై ఆర్ యాడ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్. సో ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్టోర్ చేసిన డేటాని మోడిఫై చేయొచ్చు, లేకపోతే ఒక రికార్డ్ ని యాడ్ చేయొచ్చు.
అని చెప్తారు. దిస్ వుడ్ లీడ్ టు కాంప్రమైజ్డ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. సో ఆ డేటా ఇంటిగ్రిటీకి దారి తీస్తుందని చెప్తారు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 4 types of that SQL injection attacks can be successful. So the following are the uh, the following are the following uh, So the following are the attacker can gain to access that one. Okay, so first one is unauthorized access to an application, and second one information disclosure, and third one loss of data availability, and fourth one is the compromised data integrity. So these are the four gains to attacker and attack the SQL injection attack. Okay, so let us consider one SQL attack example. So this is a simple example. So in this attack example, illustrate a code to accept username and password from a user. So ఈ కోడ్ ఏంటంటే ఒక యూజర్ నుంచి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఈ కోడ్ రాశారు. సో దాని నుంచి మనం ఎలా మాడిఫై చేయాలో చూస్తారు. చూడండి, దిస్ ద యూజర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్పుట్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ SQL క్వెరీ టు ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్స్ట్ ద డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ అగైన్స్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ద డేటాబేస్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ టేబుల్ నేమ్డ్ యూజర్ అండ్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద SQL query that is used to explore an SQL attack. So that is public boolean authenticate string name, string password. So name of the person and password of that particular person. So you have to authenticate. Authenticate means so it is a valid user. Okay na? So ఆ valid user యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ SQL query రికార్డ్ చేయాలి. సో పబ్లిక్ బూలియన్ authenticate the string name, string password. So in that statement SEM2 is equals to this dot connect dot create dot statement and table name. So table అయితే ఏదైతే ఇస్తాం అంటే మనం ఏ టేబుల్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నామో ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాము. స్ట్రింగ్ SQL is equals to select name from user. సో ఆ యూజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ వేర్ ద నేమ్ is equals to that particular name and result set results is equals to SEM2 execute query SQL return result dot first. Okay, so that is the given a SQL query. So this SQL query can attack by SQL injection attack. So by using the code like this. So here let us assume that these are the username is admin and password is Sherry. Okay, during login SQL statements ఎగ్జిక్యూట్ అగైనెస్ట్ డేటాబేస్ సర్వర్. సో ఈ డేటాబేస్ సర్వర్ నుంచి ఆ SQL క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ కింద తీసుకున్నాము, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి చెర్రీ అని తీసుకున్నారు. ఓకే, సో సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ వేర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెర్రీ. Now consider an attack attempting to authenticate to an application. So he or she will execute a query. సో ఆ క్వెరీని ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. SQL ఇంజెక్షన్ అటాక్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే మనకు తెలుసు యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి చెర్రీ. కానీ SQL ఇంజెక్షన్ అటాక్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇట్లా జరుగుతుంది చూడండి. సో సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ యూజర్ వేర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ చెర్రీ. ఇలా ఈ రెండు తెలుసు మనకి. ఓకే, సో వ్యాలిడ్ యూజర్ అయితే ఇది తెలుసు. కానీ ఈ రెండు తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక ఒక డమ్మీ నేము అలాగే పాస్వర్డ్ ఇలా క్రియేట్ చేసేసారు అనుకోండి. సో మన దాంట్లో ఈ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ చెర్రీ అనేది లేకపోయినా ఈ యూజర్ నేమ్ ఏ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏతో కూడా యాక్టివేట్ అవుతుందని చెప్పి అపాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వెరీ an attacker successfully authenticates to an application since a is equals to a always return true. సో ఆ పాస్వర్డ్ ఆ యూజర్ నేమ్ తెలియకపోయినా ఓకేనా. సో జనరల్ గా యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి చెర్రీ. సో అది మనకి తెలియకపోయినా అక్కడ బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఇచ్చేసి
ఓఆర్ఆర్ అని ఒక యూజర్ నేమ్ని ఒక పాస్వర్డ్ని ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అటాక్ అనేది అటాక్ చేస్తే సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో సంబంధం లేకుండా అటాకర్ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో ఆ క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలుస్తుందంటే చేంజ్ చేశారు ఏ అని. సో అలా అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన క్వెరీలో మన డేటాబేస్ సర్వర్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని చేంజ్ చేయడానికి లేకపోతే డిలీట్ చేయడానికి లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టీల్ చేసుకోవడానికి ఈ డేటాబేస్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద వే ద ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అటాక్స్ కెన్ బి అటాక్డ్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ ఆఫ్ వన్ యూజర్. ఓకే, ఒక యూజర్ యొక్క డేటాబేస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజర్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ని ఈ విధంగా అటాక్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్ అమ్మా? ఎనీవన్? Just like one example, we have to how to an SQL injection attack can be attacked to a SQL query. Okay, and the next concept is buffer overflow. So what is buffer overflow? So in information security and programming, so information security లో కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ లో కానీ ఈ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏంటంటే, సో ఏ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో ఈజ్ అన్ anomaly where a program while writing data to a buffer overruns of buffer's boundary and overwrites adjustment memory location. అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కనుక మనం రాస్తూ ఉన్నాము, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మెమరీ, ఒక మెమరీని క్రియేట్ చేసాము. కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆ మెమరీని ఎక్సీడ్ అయిపోయి వేరే మెమరీలో ఉన్న డేటాని అరేంజ్ చేసి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఈ డేటా అనేది ఇంకొక మెమరీలో కూడా స్టోర్ అవుతూ ఉంటే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వీఆర్ యూజింగ్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ దిస్ information security and programming, a buffer overflow is an anomaly where a program or while writing data to a buffer overruns అంటే ఎక్కువైపోతే to buffers boundary and overwrites adjustment memory location. సో ఆ పక్కన ఉన్న మెమరీ లొకేషన్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటారు, బఫర్ overflow అంటారు. సో let us consider one example. We have to understand what is buffer overflow. So in the following example, a program has two variables, so a and b, which are adjacent in memory. So రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు, ఒకటేమో ఏ వేరియబుల్ ఏ అండ్ ఇంకోటి వేరియబుల్ బి. సో వీఆర్ చేంజింగ్ వేరియబుల్ మీన్స్, సో at the time of initialization, so we are assigning some value, or at the time of running of a program we have to assign some value to that particular variable. So అలాంటి situation లో, so it is not a constant, so we can change every time the value of a variable. Okay, so a and b అనేది ఒక టూ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకున్నారు, ఆర్ ద అడ్జసెంట్ ఇన్ మెమరీ. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఏ అనే వేరియబుల్ ఏంటంటే 8 byte లాంగ్ స్ట్రింగ్. సో 8 bytes లాంగ్ స్ట్రింగ్ ఉంది. అలాగే బి అనేది 2 byte బిగ్ ఎండియన్ ఇంటీజర్. ఓకేనా, సో బి అనేది 2 bytes ఉంటుంది, దాన్ని మనం బిగ్ ఎండియన్ ఇంటీజర్ కింద ట్రీట్ చేస్తాము. ఓకే, సో దెన్ ఏం చెప్తుంది, సో హియర్ 8 byte లాంగ్ స్ట్రింగ్ మీన్స్, స్ట్రింగ్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకోవచ్చు. సో 8 byte అంటే స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ can have the memory with 1 byte in a one character. Okay, so we are using character, that is char a of 8 is equals to long string and unsigned start b is equals to in the year 1979. so ఈ 2 bytes లో ఈ ఇంటీజర్ ని స్టోర్ చేసాం. సో ఇనిషియల్లీ a contains nothing but 0 bytes and b contains the number 1979. సో ఇనిషియల్ గా ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, 0 bytes ఉంది.
and B contains the number 1979. సో ఇలా తీసుకుంటే వేరియబుల్ నేమ్ ఏ అండ్ బి. సో ఎందుకు ఏబిని పక్క పక్కన తీసుకున్నాము? సో ఇక్కడే చెప్పాడు కదా, సో ఏ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టూ వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి విచ్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ ఇన్ మెమరీ. మెమరీలో పక్క పక్కనే ఉన్నాయని కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వేరియబుల్ ఏ అండ్ బి వాల్యూ నల్ స్ట్రింగ్. సో ఇనీషియల్ గా ఏముంది, నల్. ఓకే, ఇయర్ 1979. సో దాన్ని హెక్సా వాల్యూ తీసుకుంటే, హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ తీసుకుంటే 00. సో నల్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి అన్ని జీరోస్ వస్తాయి. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1979 కెన్ బి రీప్లేస్డ్ ఇన్ hexadecimal value 07 dB. Okay, now the program attempts to store the null terminated strings x, x excessive. ఓకే, సో ఈ నల్ స్ట్రింగ్ ని నేను ఎక్సెసివ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో విత్ ASCII ఎన్కోడింగ్ ఇన్ ద బఫర్. సో ఆ పర్టికులర్ ఎక్సెసివ్ అనే వర్డ్ కి నేను ASCII వాల్యూస్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ strcpy a ఎక్సెసివ్. ఓకే, సో కాపీ చేస్తున్నాము ఈ స్ట్రింగ్ లోకి. ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఆ వేరియబుల్ లోకి ఎక్సెసివ్ అనే ఒక నేమ్ ని నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్సెసివ్ ఈజ్ 9 క్యారెక్టర్స్ లాంగ్ అండ్ ఎన్కోడ్స్ టు ఏ 10 bytes. సో 9 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎన్కోడ్స్ టు 10 bytes ఇంక్లూడింగ్ ద నల్ టర్మినేటర్. సో ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే, సో ఆ స్ట్రింగ్ అనేది సిక్స్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ లెంత్ అనుకోండి. సో ఇంకొక క్యారెక్టర్ అనేది నల్ స్ట్రింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద నల్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇన్ excessive is a 9 characters long and encodes to 10 bytes including the null terminator, but a can take only 8 bytes. సో a అనేది ఎన్ని bytes తీసుకుంటుంది, ఓన్లీ 8 bytes లాంగ్ స్ట్రింగ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. By failing to check the length of the string, it also overwrites the value of b. సో ఆ వాల్యూని కూడా ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో అది ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. వేరియబుల్ నేము ఏ అండ్ బి వాల్యూ, వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ బి అండ్ వాల్యూ ఎక్సెసివ్. సో ఇట్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ 8 bytes. Okay, so but in excessive we are having 10 bytes. So by using ASCII values, so e is 65. So in this way we are placing in the ASCII values, hexadecimal values. So 65, 78, 63, 65. So like that. So in this 65 excessive ఏమవుతుంది, ఇంకొక ఈ అనేది ప్లేస్ అవ్వాలి. సో అది ఈ ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది. అలాగే నల్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అయింది. సో నల్ స్ట్రింగ్ 00 అనేది తీసుకుంటాం. అంటే బి వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఇది ఈ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో జరిగేసి ఇక్కడ బిలో కూడా ఉన్న అడ్జసెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ని ఈ వేరియబుల్ ఏ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బఫర్ ఓవర్ఫ్లో కాన్సెప్ట్. అంటే మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ 8 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయిన తర్వాత మనకి 10 క్యారెక్టర్స్ కనుక ఉంటే, సో ఆ నెక్స్ట్ ఉన్న మెమరీ లొకేషన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇదే బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేది గార్బేజ్ వాల్యూ కింద ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో టు ప్రివెంట్ ద బఫర్ ఓవర్ఫ్లో from happening in this example, to call to strcpy could be replaced with strcpy with take the maximum capacity of a. strcpy a is equals to excessive సైజ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఏ అనేది ఎంత సైజ్ ఉందో ఆ సైజ్ మొత్తాన్ని మనకి అలొకేట్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఓవర్ఫ్లో. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాక్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హీప్ buffer overflow. So here stack buffer overflow means this occurs when a program writes to a memory address on the program's call stack outside of the intended data structure, which is usually fixed length buffer. So ఈ buffer stack buffer overflow తీసుకుంటే this occurs when a program writes a memory. ప్రోగ్రామ్ అనేది మెమరీలోకి రైట్ అవుతున్నప్పుడు ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ కాల్ స్టాక్ అవుట్ సైడ్. సో స్టాక్ ని అవుట్ సైడ్ నుంచి కాల్ చేస్తుంది డేటా స్ట్రక్చర్ ని. సో విచ్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఫిక్స్డ్ లెంత్
buffer. So ivi fixed length buffers అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ హీప్, దిస్ occurs in the heap data area memory on the heap is dynamically. సో స్టాక్ అనేది స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అండ్ హీప్ అనేది డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్స్ కింద తీసుకుంటాము. సో ఇది ఈ రెండు స్టాక్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అండ్ heap buffer overflow. Okay, so this is the concept of buffer overflow. Okay, is there any doubt with this example?